ఇది ఎలక్ట్రాన్ 2006 మోడల్ 4 స్పీడ్ ఎలక్ట్రా ఇది. ఈ క్లచ్ కవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇందులో క్లచ్ ప్లేట్లు ఉంటాయి, క్లచ్ కవర్ ఉంటాయి, స్టీల్ ప్లేట్స్ సపరేట్ వస్తాయి. క్లచ్ ఆయిల్ సపరేట్ వస్తుంది, గేర్ ఆయిల్ సపరేట్ వస్తుంది, ఇంకి ఇంజన్ ఆయిల్ సపరేట్ వస్తుంది. एलेक्ट्रा 4 स्पीड 2006 मॉडल. हाँ, और बेसिक मॉडल स्टैंडर्ड रहता, उसको भी रहता अलग. क्लच ऑयल. ఈ పవర్ కాయిల్ అండి, సిడిఏ యూనిట్ పవర్ కాయిల్. పవర్ జనరేటర్తో వస్తుంది ఇది. ఇక్కడ పవర్ కాయిల్ ఉంటుంది, ఈ సాకెట్ వస్తుంది, 2 సాకెట్ వస్తాయి. ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది, కరెంట్ మీకు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కావాలని మొత్తం వస్తుంది. ఈ జనరేటర్, ఈ పికప్ కాయిల్, ఇంతో మీకు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవుతుంది, ఇంతో పికప్ అవుతుంది, బండి మూవ్ అవుతుంది ఇంతో. ఇది మ్యాగ్నెట్ అంటారు. ఇది క్లచ్ ప్లేట్లు, ఇవి 4 వస్తాయి. క్లచ్ ప్లేట్లు, స్టీల్ ప్లేట్లు 4 వస్తాయి. క్లచ్ చైన్ ఒకటి, ఈ చైన్ ప్యాడ్ అంటారు. క్లచ్ ప్లేట్లు ఓపెన్ చేస్తుండండి. स्प्रिंग आ गई अंकल, स्प्रिंग आ गई. क्लच स्प्रिंग है, इससे मूव होता, क्लच स्प्रिंग बोलते हैं. 6 వస్తాయి. క్లచ్ ప్లేట్, ఇది క్లచ్ ప్లేట్ అంటారండి దీనికి. స్టీల్ ప్లేట్స్ 6 ఉంటాయండి. డ్రైవింగ్ పట్ల ఉందండి మీది. యాక్చువల్లీ 20,000 బి వస్తాయి, 10,000 బి వస్తాయి, 5,000 బి. డ్రైవింగ్లో ఉంది, డ్రైవింగ్ చూసి ఉంది. 50,000 బి నడుస్తుంది డ్రైవింగ్లో. మంచిగా డ్రైవింగ్ ఉంటే అంటే 50,000 బి ఉంటుంది, వస్తాయి. పికప్ ఉండదు, బండి మైలేజ్ ఉండదు, రాసుకోపోతుంది, బండి గుంజుకోపోతుంది, రఫ్ నడిపిస్తుంది బండి. ఉంటుంది 10,000 కిలోమీటర్గా మార్చుకోవాలి ఇది. మీకు ఇంట్లో పికప్, ఈ కార్బెటర్ జామ్ అయిన చెత్త గిత్త వస్తే ఇది లాస్ పట్టుకుంటుంది. $10,000 కిలోమీటర్గా చేంజ్ చేసుకోవాలండి. 10,000 10,000 ఎయిర్ ఫిల్టర్ వస్తుంది. క్లచ్ ప్లేట్లు బాగున్నాయండి, స్టీల్ ప్లేట్ బి బాగున్నాయి, నట్స్ ఇంకా మంచిగా ఉన్నాయి. స్టీల్ ప్లేట్ ఒక ఫస్ట్ స్టీల్ ప్లేట్ వస్తుందండి, తర్వాత కాక్ ప్లేట్ వస్తుంది, మళ్ళీ స్టీల్ ప్లేట్ వస్తుంది, మళ్ళీ కాక్ ప్లేట్ వస్తుంది. లాస్ట్లో వేయాలి అది. ఎట్లా వేస్తే వస్తుంది మీకు,
ఇట్లనే వేయాలి. ఈ డీప్ ఉంది కదా, లోపల పోవాలా. ఇట్లా వేసినా అనుకోండి మీకు క్లచ్ పని చేయదు, ఆపరేటింగ్ రాదు. ఇట్లా లాస్ట్ ఒకటి చేంజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్లేనే ఉంటుందండి. ఈ లాస్ట్ ప్లేట్ ఉంది కదా, స్టీల్ ప్లేట్ కాలర్ టైప్ వస్తుంది. కాలర్ టైప్ వస్తుంది. ఆరు స్ప్రింగ్లు వస్తాయి. సిక్స్ స్ప్రింగ్ వస్తాయి, 3 ఇన్కి వస్తాయి, 3 ఇన్కి వస్తాయండి. ఫిట్టింగ్ ఇట్లా వస్తాయి. 3 బోల్ట్స్ వస్తాయండి. కలర్స్ ప్లేట్ వేసినాం కదా, ఆపరేటింగ్ అవుతుంది, యాక్షన్ అవుతుంది. ఇట్లా యాక్షన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇది ఉంది కదా అండి, యాక్షన్ అవుతుందో, యాక్షన్ అయితే అప్పుడు మీకు గేర్ వేస్తాం కదా, క్లచ్ వత్తితే ఫ్రీ అవుతుంది, గేర్ స్మూత్ పడుతుంది మీకు. వితౌట్ క్లచ్ బి వేయచ్చు గేర్లో, అందుకంటే గేర్ బాక్స్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది తొందరగానే. అందుకోసం క్లచ్ పట్టుకున్న తర్వాత గేర్స్ వేయాలి. క్లచ్ కవర్ ఫిట్ చేస్తున్నానండి. ఈ రబ్బర్ వస్తుంది, ఇది ఇట్లా ఫిట్ అయినా అనుకోండి, ఫిట్ అయిపోతుంది కవర్, ఆయిల్ లీక్ అవుతుంది. ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది బీడింగ్ ఉంటుంది, కాలర్ వస్తుంది, ఈ కాలర్ లైన్లో కూర్చోవాలి. పవర్ జనరేటర్ కాయలు క్లిప్ పెడుతున్నానండి. సాకెట్ వస్తుంది, జనరేటర్ కాయిల్ సాకెట్ వస్తుంది, ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఇది పవర్ అవుట్పుట్. ఇంకేస్ క్లచ్ కవర్కి 10 ఎలంకిల్స్ వస్తాయి, 5 నెంబర్ ఎలంకిల్స్ 10 వస్తాయండి. ఇవి క్లచ్ కవర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోతుంది, టైట్ చేస్తున్నానండి. ఇవి ఎలంకిల్స్. క్లచ్ కవర్లో ఆయిల్ వేయడానికి బోల్ట్ అండి, ఇది 18 నెంబర్ వస్తుంది. క్లచ్ ఆయిల్ వేస్తున్నానండి, 1/2 లీటర్ వస్తుంది ఇంట్లో. ఇంట్లో క్లచ్ ఆయిల్ ఆర్ ఇంజన్ ఆయిల్ సేమ్ వస్తుంది, గేర్ బాక్స్ ఆయిల్ 90 గ్రేడ్ వస్తుంది ఇంట్లో. క్లచ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. వేరే చూసుకుందాం, రియర్ వీల్ కాడ పోదామండి. ఎయిర్ ఫిల్టర్ అండి, 10,000 కిలోమీటర్కి చేంజ్ చేయాలి కంపల్సరీ, లేకుంటే ఇందులో చెత్త వస్తుంది. మొత్తం చెత్త వచ్చిన అంటే కార్బెటర్లో పోయి బండి మిస్ఫైర్ అవుతుంది, మీకు పికప్ ఉండదు. అందుకోసం ఎయిర్ ఫిల్టర్
క్లాంప్ అండి ఇది 10 నెంబర్ బోల్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ వస్తుంది బోల్ట్, ఇట్లా టైట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఎయిర్ ఫిల్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. లాక్ వేసేస్తున్నానండి. ఇంజన్ ఆయిల్ డ్రైన్ చేస్తున్నాను. డ్రైన్ బోల్ట్స్ 3 వస్తాయండి దీనికి. ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండి. ఆయిల్ ఉంటుందండి. 21 బోల్ట్ వస్తుంది. 21 బోల్ట్ నెంబరు ఓపెన్ చేస్తే ఇలా పిచ్చి ఆయిల్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఏం ఆయిల్ ఉండదు, కొంచెమే ఉండదు అందులో. ఇలా ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంటుందండి. ఫిల్టర్ ఉంటుంది. 13 నెంబర్ బోల్ట్ వస్తుంది. లూజ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. ఒక స్ప్రింగ్ వస్తుంది. లాక్ వాచర్ వస్తుంది. ఇలా మీకు ఫిల్టర్ మళ్ళీ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇట్లా వెళ్ళిపోతుందండి. ఇది ఆయిల్ ఫిల్టర్ అంటారు. ఆయిల్ ఫిల్టర్ అంటారు. 3000 కిలోమీటర్కి ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తే ఆయిల్ ఫిల్టర్ మార్చాలండి. ఇది కంపల్సరీ మార్చాలా. నేను కొత్తది వేస్తాం. ఒకసారి తీసేసినాం, ఆయిల్ చేంజ్ చేసినాం అంటే కొత్తది వేసుకోవాలా. బోల్ట్లు పెడుతున్నానండి. 3 వస్తాయి, 2 పెడుతున్నాను. 2 హిందీ పెట్టాయి. టైమింగ్ కవర్ ఒకటి వస్తుంది 21ది. 5 వాచర్ వస్తుంది. కంపల్సరీ వాచర్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాచర్ వస్తుందండి, చెక్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. గేజ్ అండి, ఇది ఆయిల్ గేజ్ వస్తుంది మీకు. ఫైబర్ది వస్తుంది, మెటల్ది రాదు. జాగ్రత్త ఓపెన్ చేయాలి. ఓరింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓరింగ్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. కొత్త ఆయిల్ ఫిల్టర్. ఆయిల్లో ముంచాలి, కంపల్సరీ ముంచాలి. ఈ దూది ఉంది కదా, మనం డైరెక్ట్ పెట్టామనుకోండి ఆయిల్ సక్రేషన్ కాదు. ఇది ఆయిల్లో ముంచితే ఈ దూది ఉంది కదా, మెత్తగా అయిపోతుంది. ఇంజన్ ఆయిల్ వేస్తున్నానండి.
ఎంత ఆయిల్ 2.5 లీటర్ వస్తుందండి. 2 లీటర్, హాఫ్ లీటర్, 2.5 లీటర్ వస్తుంది. ఇది ఆయిల్ ఫిల్టర్. వస్తుంది ఆయిల్ ఫిల్టర్ కప్ వస్తుంది. ఇది లోపల ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత ఈ వాచర్ వస్తుంది. మీరు 2 వాచర్లు వస్తాయి. దాని తర్వాత ఈ స్ప్రింగ్. ఆయిల్ లీకేజ్ కాదు, ఇది ప్యాకింగ్ వస్తుంది కదా, ఆయిల్ లీకేజ్ కాదు. సర్వీసింగ్ వచ్చి ఇంజన్ ఆయిల్, కలర్స్ ఆయిల్, బ్రేక్స్, కలర్స్ ఆపరేటింగ్, వెహికల్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇది మా వర్క్షాప్ యూనిక్ మోటార్స్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. ఎనీ టైం కాల్ చేసి మా నంబర్ ఉంది. రిపేర్, సర్వీస్, మాడిఫై, ఆల్ వెహికల్, బుల్లెట్స్ మాడిఫై వెహికల్స్ అవుతాయి మాకు. ఎనీ టైం కాల్ చేసి తప్పకుండా మీరు కాల్ చేయండి సార్. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎనీ టైం తప్పకుండా రండి సార్. మా సర్వీస్ పాయింట్కి రండి, చూసుకోండి. ఓకే, 99 499 518 55.